Kale nkwaniriza ku SML News UK program yaffe ya special notes okusobola okusengejja ebintu bye tulaba mu ggwanga lyaffe oba oli awo n'amakulu gaabyo. Njagala kuba nga nnaamwatulira era njagala kusaba abo bonna abanalaba vidiyo eno bagiwulize n'obwegendereza bagituuse gy'eraga. Nziramu okujjukiza nti tulina ettendekero wano ku SML News UK Entinda mu Kigoowa eriyigiriza ebimu ku bikolebwa mu mawulire ng'okukuba ebifaananyi photography, okukwata entambi videography, okusunsula ebikwatiddwa ku ntambi video editing, graphics, okusoma amawulire news anchoring, okukola zi program presenting, okuwandiika amawulire news writing, obalyawo n'okugaweereza in real time, kyandise news reporting. Tusomesa ebintu bino mu budde obugere myezi 2, myezi 3 paka ku myezi 6. N'ofuna bbaluwayo ng'oyize ebintu ebyo. Tukusomesa ekintu kimu at a time. Bw'oba ozze kuguka mu kkuba bifaananyi then ojja kuguka mu photography. Abantu bangi tebamanyi nti okuba ebifaananyi mulimu ate omunene ddala ate ogw'ekitiibwa. Ne bwewetegereza mu byafaayo bya America erina omuntu ali mu kifo ekyawaggulu bamuyita White House photographer. White House photographer ye mukubi w'ebifaananyi wa pulezidenti w'eggwanga lya America. Era buli pulezidenti aba n'omukubi we w'ebifaananyi. Asiiba ne pulezidenti. Akkiriza omukuba ebifaananyi mu mbeera yonna, kaabe ng'ali mu mbeera ya kiseezesaazi oba ng'ali mu mbeera ya ofiisi. Afulumya ebifaananyi bya pulezidenti ssaawa eno 100 buli wiiki. Ne babisunsula, ebimu ne biterekebwa. Nti ne bw'olidde nga wayise emyaka 10 nga njagala ebintu Obama bye yakola, ebifaananyi bibeera weebiri. Nti luno yasinkana bano, luno yasinkana bano. Kale emirimu gino bw'onajja ne tugikusomesa ojja kutegeera obugazi bwagyo n'enfuna yaagyo ku ssente entono mu budde obutono ate ng'otendekebwa bantu bakugu beerere. Kale nkwaniriza nnyo nnyini ddala, leeta omwana naawe jangu osome. Ne bw'omala okusoma amala yongerako. Tulina kye bayita internship program. Programu yaffe y'aba intern. Obadde obisoma ku university oyagala bikwatako, genda walala wonna. Jangu wano we tuli okozesa omukisa gwa internship opportunities ezo okuyiga. Nze Simon Buyanga Lutaaya sa era nkwaniriza nnyo ya leero. Olwaleero njagala kubeera nnaamwatulira. Njatulire bannaffe abali mu gavumenti eno eya Uganda. Naye nga nsaba nnyo mu abasobola akatambi kano mukatambuze katuuke ku pulezidenti w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni. Nze ndi wala sola mutuukirira, bangamba protocol y'omutuukako mpanvu. Abamu baga nti okulaba pulezidenti wa Uganda osasula, waliwo abamafiya boosasula ssente. Ekyo ye kennyini yakyogerera ng'ali corona aga nti olaba nkitegedde nti n'okuntunda bantunda. People pay to see me.
nali simanyi nti abimanyi. Kale olwokuba sisobola mutuukirira, sina mukisa gwogera naye, nsaba gwena n'abaawulidde ng'osobola okutuusa obubaka buno ku Pulezidenti Museveni butuukeko mangu. Obubaka buno buli ku bintu bisatu bwe biti ebiyinza okusula gavumenti ya Mwami Museveni ng'ate tategedde. Ebintu bino buli lwe mbitunuulira mbuuza ekibuuzo nga naye pulezidenti waffe owa Uganda ebintu bino abimanyi, abiwulira, abitegeera. Mbuuza pulezidenti waffe kiki ekimututa okuba ng'ali ewala n'abantu, kubanga ekyayitimula Mwami Museveni was his closeness to the people. Museveni was too close to the people. Museveni ye president yekka yawadde abantu omukisa nti bw'abeera awantu ng'ayogera awa abantu ba bulijjo omukisa okuba ne kye bamubuuza oba ne kye bateesa. Era bw'oba weetegereza obutambi obuze bubaawo, waliwo abantu abagambye Museveni ebigambo n'otya noga ono yeesize eki, ne babyogera n'atabula kyabakola. Omusajja yamubuuza etteeso nti Museveni otugamba tukuyambeko mu kulwanyisa enguzi, naye abasasula okulwanyisa enguzi bonna gw'obalina, ebitongole gw'obirina, n'abali b'enguzi bennyini bantu bo, n'abamu obamanyi naye obibita babibiite. Fe oyagala tukole ki? Oba ffe tulowooze nti enguzi bagireetera ggwe. Musajja ali muteeso, very candid man, and Museveni addressed him. Naye ndaba ennaku zino Mwami Museveni ali wala nnyo n'abantu. The president is no longer closer to the people. Mwami Museveni yakwatanga ekikalaamu, yakwatako ne ku kyoka, nga bw'aba asinkanye abantu awandiika ne ku lubaawo okubasomesa. Feezi eyo yali akimanyi nti bannayuganda tebategeera kigendwa ekya NRM ng'alina obuvunaanyizibwa okubasomesa, ng'abeera ku lubaawo n'abasomesa. Ennaku zino Museveni yennyini ng'omuntu mukambwe nnyo, era mubadde mumulaba ku mikolo ng'akayukira abasirikale be, wacha we soldiers get out, ng'akikola obukambwe. Kale ku kampeyini obadde omusaasa nti oba oli awo engeri gy'adde atambula ennyo, mtu akoowa ne yeekyawa n'akayuka. Kale kikyali kizibu omutuukako, naye ng'obubaka buno bwa nsonga ezi Mwami Museveni bwandimutuuseeko, gwe wenna asobola butambuze. Obusooka, Mwami Museveni alowooza nti azimba demokrasi bw'awa abantu omukisa buli luvannyuma lwa myaka 5 ogenda okwetaba mu kulonda. Era bwe baba boogera ku pillars, manifestations of the democratization of the Republic of Uganda, conducting regular elections is mentioned. Many times, fools and idiots conclude by calling them free and fair elections. I have heard people asking, can there be a free and fair election? The answer is yes. There are elections where the losers have come out to honorably concede defeat and agreed, I was squarely defeated.
In the recent times, nsobola kuwaayo babiri. Ronald bali mu ezo Nsubuga bwe yakubye Lukwago akalulu nga Lukwago afunye obulwa emitwalo 4 nga bali mu ezo afunye obulwa emitwalo 14. Lukwago nti bannakampala mwebale mbasiibudde baayi akalulu mukankubye bulungi. Lukwago tyage nti banzibye wano bakaguddemu wano bayongeddemu wano. He agreed nga naye amaze okola personal assessment. He could not match the persona of bali mu ezo, the lifestyle, the campaigning tactic, and the down-to-earth method of campaigning. So that nammwe manyi nti akalu k'obwa Lord Mayor akalese bali mu ezo n'omuntu wa bulijjo asobola okukkiriza nti kabadde free and fair. Lukwago ke yeesimbawo ne Ssematimba si bwe kaali. Mujjukira bwe akalulu ke beesimbawo nga buli omu alaba Kamanchoolo ne kayiika n'okuyiika. So at one time there was a fraud election and Lukwago said it. At another time there was a free and fair election and Elias Lukwago conceded. Eri mu Mambuka mu district ya Alebitong abadde nampala wa gavumenti Amson Obuwa bamukuba akalulu akasooka n'agamba nedda banzibye byabaddemu Amanchoolo byaganyi byakoze bitya naye nti kale tugenda kukaddamu. Ne bakkaanya bonna eyawangula Jalameso ne Obuwa nti tuddemu akalulu kano kakuwe ku polling stations 18. Nga Obuwa agamba nti okulangira wa UPC James Jalameso kwabaddemu Amanchoolo. Ne bakola ekitatera kubeera mu demokrasi waffe rerun. Ne balagira akalulu kaddibwemu mu polling stations 18. Bannanga akalulu ne bakaddamu mu polling stations 18. Ng'ebyasooka okuvaayo abantu bye baddamu kulaga nti foono gwe twalonda. Mwami Obuwa yawandiise ekiwandiiko ekirungi obulungi ng'akkiriza nti bannange nnyinza okuba nina we nasobya mumpangudde. Sigenda mu kkooti, siina kasajja konna mu mutima, akalulu kano bakampangudde bulungi. And it was free and fair because it was fairly supervised. Akalulu kaluma. Mbabuulira akalulu kaluma. An election is it's like something, it's a matter of life and death. Some people die during campaigns. Some people develop illnesses during campaigns. Some people accumulate loans during campaigns. Some people end up debt burdened and end up in civil prisons. Mukalulu batta. Somebody made an assassination attempt on me in Gadomire Trading Center in 2016. My opponent set goons who were raiders and attempted to kill me. Now, mutuuse amawulire ku mwami Museveni nti Amanchoolo agakolebwa abantu abali mu kakiiko k'ebyokulonda, the returning officers, ne balangirira abantu abatawangudde mu ngeri y'Amanchoolo, ne bakyusa DR forms okuva kuzivudde mu field ne kuzijja ku Ttale Center. Ne batandika okukinagguka nti atamatidde genda mu kooti. That rubbish is recipe for disaster. That continued dissatisfaction to our people is more dangerous than
Bobi Wine's opposition to this government. Kubanga omuwendo gw'abantu abakaabye olw'okubbibwa akalulu, omuwendo gw'abantu abakaabye olw'okulonda kwa Mancholo gususse, gweyongera. Bano bantu abalina omubiri ab'ekyawa nga Mwami Museveni yalumwa akalulu n'agenda mu nsiko. N'omuwendo gw'abantu bano ogukula buli lunaku. Olunaku lumu bagenda kwekyawa nti obanga tuli mu bino eby'obusiru tewali ayinza kutudefendinga. We must defend ourselves. Bassebo ne bannyabo, tulabye ebintu ebitasobola kukkirizika. Mukono district returning officer waayo mu public yasooka n'alangirira nti Johnson Muyanja Ssenyonga yaliko meya w'ekibuga eky'Emukono era nga badde mbaka wa parliament yawangudde akaluko wa ssentebe bwa district eyo. Abantu bonna nga bali awo ne balaba nga returning officer bamututte mu lukiiko mu kisenge nga bagenze mu kafubo kalimu aba NRM, kalimu ba RDC badiso n'ab'ebyokwerinda nga tebakkiriza Muyanja Ssenyonga gendayo oba abawagizi wa agenti we. Ne bafulumayo enkeera ne bakyusa nti ne balangirira returning officer, the same person, same mouth, same brain. N'agamba nti ate kati Francis Lukoya Mukoome yawangudde akalulu. In that space of 24 hours, you have to ask yourself, in declaring Johnson Muyanja Ssenyonga, what did this returning officer miss? Kiki ky'ataamanya? N'olangira Muyanja Ssenyonga, ab'amawulire ne babifulumya, abalonzi ne bajjaganya, ne bagenda okwebaka, ne bagenda okuzuukuka nga bikyuse. This is more painful than anything. And Mwami Museveni nga totumye, Mr. President, you don't need to send anyone, Your Excellency. Totuma kubanga bw'otuma bonna babi. Ekintu ky'okutereeza okulonda n'amancholo gaakyo kyetaaga ggwe kennyini. Your Excellency the President, my name is Simon Muyanga Lutaya. Sir, I'm a journalist for the last 25 years. I've stood in elections twice. I was strongly a member of the opposition. But over time, and understanding the challenge of the country you hold, I joined your party. I did not join your party to sell my head or my mouth. That's why I must tell you, Your Excellency, Mwami Museveni. Ebintu bibakola abantu mu kulonda n'engeri gye babanyigirizaamu. Nga tebanyigiriza bonna, tebabikola ku ba opposition bokka. Babikoze kuba NRM, oli n'avaamu ng'akaaba. Babikoze ku opposition. Babikoze ku bakyala beesimbyewo n'abaami. Oli n'avaamu ng'akaaba. Nga n'ensi yonna erabira ddala akalu bakabbye, bakakyusizza, bakakyanze. Naye nga talina w'alaga. In a state of hopelessness. Ne bakinagguka. Ebyo bye tubadde nabyo. Abatabitegedde bulungi. Genda mu court, Mr. President. Everybody cannot afford to go to court. I personally went to court myself. I know the games played in court. These election petitions that go to court are a hot cake for the judges. They make a lot of money. They take bribes. The lawyers exploit us. In some cases, lawyers are switched. Ne babagula. Ye babagula ne bakyuka. Lawyer we yennyini. Ne bateesa ne bamuwakaalya. N'avulunguta n'akola ebyavulongoto. I've had people scorn around me. Muyanga, wagwamu, biki ebyo. I made my money when I was a young man. I made my money. I bought my assets. I set my life right.
And I thought I have set my life now. Neetaaga kugenda kuweereza bantu bange. And I went back to my village to serve, not to look for a job in the parliament, not to look for money, not for the exposures. Siri mu category y'abantu nti owe mupimbu agala kuba olinnya ku nnyonyi n'ogenda ebweru. Ninnya ennyonyi ne ngenda ebweru nga siri MP. I purely went to serve my people. I won an election in 2016 and the election was switched. I went to court, High Court and Court of Appeal. Bonna nga bazannya mizannyo. I think you need to take interest in my case. I have proved somebody yali agabye bribes. But you know, the signatures of those people who saw affidavits differ with those, the signatures on their national IDs. Some people signed on the affidavits, yet they only thumbprinted on the national IDs. For that matter, these are not genuine witnesses. We asked, can we bring these people to Babalagi to identify? And Justice Godfrey Namundi, God forbid, dismissed my case. Unfortunately, the person who made that argument, Justice Musa Sekan, was then a lawyer. Today is a judge. Oh, Jesus Christ. So Mwami Museveni, President waffe, nzikiriziganya naawe nti mu Uganda as of today, tewali mukulembeze atusobola okuggyako ggwe. Okusobola mu mbeera zaffe zonna. Naye Mwami President ndowooza oli bize. Tokyamanyi bifo eno. Abasajja baakuludde omuntu ewa Kiso nga balangira Ian Kyeyune, omusajja wa NUP Najibu Nakisifu awakanya ebibaddewo. Abasikale bakwagwa mukulula ne bamujuliza empale n'ayiika ebintu mu bantu ne bamufulumya mulyanga balinga abafulumya. No, Mr. President. The same anger you got in 1980 when the government then carried out a fraudulent election is the same anger that is growing in your population. Cycle after cycle, electoral cycle after cycle, it must be addressed, and nobody else can handle except yourself. Ugambe Mwami Museveni, emivuyo gy'ebyokulonda gisusse. Ti buli muntu ajja kuvangayo n'ebiwundu ng'asirike. Okusirika tekitegeeza nti amatidde. Asirika abuuza naye kiki ekiddako? What can we do? I know that in that excess distress, stress of people, some people commit suicide. So, Mr. President, ekintu ekyabadde Mukono, ekintu ekyabadde Wakiso, ebintu ebitali mu bitundu ebirala byetaaga ggwe kennyini to study, take in interest and take action. There will be no Museveni legacy if after the exit of President Museveni enkola y'ebintu byaffe erigadi bengalye. Kubanga bali baga nti bwe bati bwe bamanyiira omulembe gwa Museveni anti bwe gutyo bwe gwali bakolanga bwe bali mulembe ogwo. What type of people are these? I know that losers hardly believe and accept defeat. There are many cases where I have found people ng'alaba talina waatandikira akaluba akamukubye feyale ng'agenze ne batula nagenda tugende mu kooti. Bano abatugamba nga nti genda mu kooti nga bakinagusi bakyogera mu ngeri y'olubalaato. You can go to court. You can go to court. Bamanyi nti it is a game in court. So, basebo ne bannyabo mu Uganda bw'obanga oyagala okutegeera nti mulimu obulumi nga tumanyi nti there is pain in our country, ebifo biri bina byenkulagirira. Ekisooka weesimbewo
ekyokubiri gendako mu ddwaliro, ekyokusatu gendako mu kkooti, gendako mu kkooti obe n'omusango mu kkooti osanga obukazi obukadde w'emyaka 89 bwe bubonaabonera eyo ng'abayivu ab'amataayi babusumbuwa. Ekifo ekyokuna baako n'ensonga y'ettaka, Inland Matter, baako n'ensonga y'ettaka. Olabe ekiri wano. How do we explain a scenario ng'omuntu alina ettaka erirye abantu ne baligula ne balikolerako ekyapa ne kifuluma nga tamanyi, n'osanga ettaka one piece of land ng'eriko land titles 3 nga zinabaga nti ziri bona fide? How? Ate nga tukoze mu kyeta computerized system, the land system, the land management system in Uganda has been computerized. To computerize and do fraud. Bannange ennaku eri mu nsonga z'ettaka mu Uganda. Kyankola binti nze sina kifo mu gavumenti naye abantu balowooza nti nnina. Many people think I work for government. Yes, I have never in my life worked for government. Not openly, not secretly. I've never. In fact, I will say I never even expect that I will ever work for government because all my life has been in private service, private sector. Even today, if you told me to choose between taking a government job and giving me capital to become a farmer, I would choose to become a farmer. Because I've known over time that if you want money, if you want money, clean money, good money, sente z'olya ne weebaka otulo nga tolina kye bagamba, genda mu by'obusuubuzi. Ewaffe ebusoga eriyo omwami gwe mbadde mulya President Museveni ng'ayogerako. Yali yeesimbyewo okuwa chairman wa LC5 naye nga bali bangi. Musajja n'abaga nti banne mwenna President Museveni bwe yabagamba mulwanira ki? Muli bangi mwagala bwa President bwa chairman wa LC5 ekifo kiriwo kimu, there must be one winner. Ng'abatuuziza balinga mwendambu. Mu lukiiko olwo omwami munamugani, mwami President, nze ekyobwa LC5 kankireke naye nyambayo capital ngene nfuuka omulunzi. That man's called Basangwa ali mu Kamuli municipality. Basanga olwaleero gwe munanga awuliriza ng'oli gy'oli afulumya tray z'amagi 2,000, 2,000 trays of eggs per day. Buli lunaku afulumya tray z'amagi ezijjudde 2,000. Buli tray n'agitunda omutwalo gw'ensimbi gumu, n'afuna million 2 buli lunaku. Katubale nti expenses za bunaku zimutwalako million 10. Kitegeeza nti asobola okutereka million 10 buli lunaku. Omwezi aba alina million 600. Katugambe nti okuyimirizawo faama akozesa million 3, aba atereka million 3. Bw'aba afuna million 3 buli mwezi, omubaka wa parliament afuna million 5 buli mwezi, nga ziriko n'ebizibu, ziriko n'okuziika, ziriko n'embaga, ziriko n'okusonda. Bw'oba ggwe ku 2 ng'oyagala ssente okola ki? Olundenko. So if I had capital today, I would choose to become a farmer, a model farmer, following Mr. Museveni's messaging, than become a politician. Okujjako ng'oli ajja mu by'obufuzi for a service, to serve, because tubeerayo. Eri abantu ajja mu by'obufuzi nga kye yeetaaga kuweereza bantu. Nguga naye nze entambula n'endaba mu bitundu ebirala ebintu ebirungi. Ewaffe tebiriiyo. Ng'ensonga ki ebintu ebyo tebiriiyo? Mwalonda omubaka wa parliament nga ne mu Kampala ajja mu lusooka ne ba ministries tazimanyi, ne ba minister talina gw'amanyi. Tamanyi ne bw'ogenda mu ofisi ya minister
kulobinga tebamanyi na kusoma budget kanti mu budget muno mulimu kino kiteekwa okugenda ewange kangende nkifune. Nabagamba nga abeewange nti bwe mumpa obula okubeera member wa parliament nengenda e Kampala mu parliament walijja kubuuza nti oyo yaani ngenda okusanga bategere nti oyo Simon Muyanga Lutaaya. They know. Because before getting into politics, bantegedde. Some people even know my values. Kyovola abangi kummwe ku mikutu kuno, mugezaako okunvuma, mugezaako okunzikakkanya, mugezaako okunnangira, naye abo abamanyidde ebbanga eddene nga siriiwo baga nti ekyo Muyanga tasobola kikola, kino Muyanga takirimu. In fact, I should tell you, nebe nagenda ewa mwami Muhoozi ndyoke nfuuke member wa PLU kibiina kya Muhoozi, nafuna abantu babika ebi. Waliwo abankubiranga amasimu nga baweddemu amaanyi naga nti Muyanga naawe kiki gavumenti naawe musajja ono atwala abantu n'abatta n'aboozaamu naawe ogenza watukola bubi nga bali genuine. Ng'olina kusooka kumunnyonnyola alyoka ategeera. Naye wakati mu abo era waalingawo ate n'abalaga nti naawe finally naawe okuze Muyanga otegedde Uganda gy'obadde oli mu biseera mu by'opposition obadde tolina kyosobola kugatta ku gavumenti ku ggwanga lyo kubanga oba tokola. Kyokka nga ate bw'ojja mu gavumenti ekifo kyonna ky'oba otutte mu gavumenti omulimu gwonna gw'oba otutte gukuyamba okuba nekyolireka nga nakola kino. So ngambaga nti you are justified. Balinga nti watukola bubi. But there is such a population that's able to defend me and my character because they have known me over time. Bano olaba baasama bano abanasimanyi b'obumyufa nti biki abo baasama ne bavuma ne bawemula. Those people don't know me. Akusanga ne mukuba nga takutegedde. They don't know me. Bandaba ku videos kuno ku YouTube. Bampulira. They don't know me. Kye bayita okumanya omuntu. Okumanya omuntu kitegeeza oga nti owange oli awo nti Muyanga Lutaaya ali wali anywedde guno leero gwanywedde mungi agudde ku luguudo agangayidde naga nno oyo olabye mulala Muyanga Lutaaya tanywa mwenge. Waliwo ebintu by'okola character ng'ensi esobola okutuyuwirawo omubiri okudifendinga ne bw'oba tuliiwo naga oyo gwoyogerako si ye Muyanga. Kyokka waliwo ensi weekumanyira naye nedda musajja Muyanga ono akaana k'essomero mulabye ayingirawo muloogi n'akaana oba naka P7 anti naggumiza omusajja oyo yabaaki. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 07 2 1 4 1 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Yabaaki n'obwana bwa banne ng'akakasa bukakasa saako busasitambu nti gwe n'obwana temwawukana. Waliwo ebyakugana no, that cannot be. Kubanga ffenna tuyinza okuba nga tuli benzi naye oyenda otya by principle nze sikwana mwana wa ssomero, nze sikwana mwana atanaweza myaka 18, nze sikwana muka musajja, nze sigwira na muntu gwe naakalaba. Principle. So sigala oli mwenzi but will decorum ng'oli musa muka discipline.
okulonda okw'amankyolo, okulonda okw'okukyusa ebivudde mu bululu, okulonda okw'okutuusa DRA foomu endala. Waliwo wendabye ku makya leero ku mukutu omuntu gwe basanze omusajja yabadde aleese DRA forms ezifaananira ddala na ziri naye nga zisoma birala. It took time okumutegera wano Jinja. I think the election was in Bugembe, a place called Katende and Budumbuli. Both candidates had DRA forms nga buli omu ataddeko by'ayagala. But DRA forms are a preserve of the Electoral Commission. They're supposed to be procured by the Electoral Commission. How do they get there? It took time for this exercise for people to analyze and say, eno ntuufu, eno si ntuufu. Mugambe president are taking an interest, if possible, are creating a special body or committee to investigate emivu egyali mu kalulu ka Muyanja Ssenyonga ne Lukoya Mukoome, ennangira n'enneeyisa ey'amankyolo, ebifaananyi ebyabadde ku disitulikiti e Wakiso. Sina gwe mpagira ku abo. Muyanja Ssenyonga is my friend, right? Yeni Kyeyune mumanyi, bonna mbamanyi. Lukoya Mukoome mumanyi, was actually my friend. I reported so much about him. Ng'akyali chairman wa LC5 e Mukono. I don't mind who wins, but the nature of winning, Mr. President, siina we nkusanga kugamba bino nemmanyi nti eri abasobola bikutuusaako mu ngeri yonna. Information njikuwadde. Abantu bangi n'abali ku ddaala ery'obwa kansala bw'emiruka bakaaba lwa ngeri akalulu kaabwe gye kaakyusiddwamu, naye nga manyi tewali agenda kunoonyereza kuzuula kituufu. Babasindika mu kooti, osindike kansala mu kooti akoleyo ki? Bassebo, nze bwe nagenda okufuna pleader bagamba ebintu bino, people think I've seen a lot. Bwe nalina election petition nasooka kunoonya looyo agenda kukwata musango guno. Nagenda ewa Mpanga, mwami David Mpanga, nampa audience n'entuula ne munyumiza biki, n'angamba no, I cannot handle. Mr. Muyanga, sente zenjagala tojja kuzisobola. Ekyokubiri, n'obudde bw'ebintu ebyo. I can call a friend. Nansindike wa Tebyasa, I think is Ambrose Tebyasa, pleader. Nangamba nti instruction fees, sente eziteeka okutandikirwako okumwengeginga nkolera omulimu $2 million. Nengende waliwo abamutanga John Matovu Company Advocates. Yangamba instruction fees $3.5 million. Nengende wa mwami Nnyonyi Ntono. Twateesa $12 million. Nengende wa Medad Lubega Segona. Yaline Elias Lukwago. Ne bagamba nti no, we shall handle your case. Tugenda guwoza omusango. Elias Lukwago ne Segona bayingira mu musango gwange nga tebansabye ssente, nga baguyingidde because they knew I was a member of the opposition that time nga ndi mu struggle. Ne bagamba nti kyojja okukola bwanaabangawo ebintu ebyetaagisa empapula okubyokesaamu ng'ebyabalamuzi bwe byetaagisa, ebyo byokka byojja okumiitinganga. And they appeared in court. My brother Nnyonyi Ntono, counsel Nnyonyi Ntono, Asman, yakwata omusango gwange bulungi, yansaba ssente entonotono. But man, instruction fees size zireeta lawyer mu kooti ezaakusaba zimutandikisa butandikisa kola. Kati buli lwajja mu kooti oba n'ezoosasula, n'osasula looya najja nga wamuwadde amafuta n'atuuka mu kooti nti omulamuzi tazze mulwadde tajja kubeera adjournment. Ne baadjourninga omusango mu emirundi 10 nga the intention is to drain you out. How do you send a counsellor there and bugenda mu court? Which court? We don't want to say that history repeats itself.
ne mu Uganda kintu kirala kati ekiyinza okuvaako ennyo obuzibu abantu ne beekyawa ke kalulu ak'amancoolo. Abamu bakubye kampeni okumala emyaka 2 olunaku olusembayo ng'akalulu katuuse n'obwana buno Electoral Commission bwereeta returning office ne buzannyira mu kalulu ne bukola ebyamancoolo. Mwami Museveni must be told, the president must know that the electoral process is not as rosy as it appears on top. The electoral process in this country has become too bad. It's I don't know how I can call it. It's unacceptable. It's unbelievable. Tutuuse n'okuba mu kalulu nga you know, Mr. President, tuli mu kalulu kati kaga nti okukawangula osobola okukawangula naye banaakulangirira. You know that you have won an election by numeric tallies nga gw'osinze mu kubala obululu by people's choice, naye nga bakugamba naye banaakulangirira. Kati okulangira awuno weetaagawo ssente. I know akalulu akabadde ekaliro, one of those elections held, ng'oli bamugamba nti leeta million 18 wano tuyimiridde 18 kati bw'oba ozirina naye ndi kankube ku simu tokuba masimu twagala kati million 18 tukwadde eddakiika 3 kale ngende noonye kale abaki tulambu akuba amasimu akola bwati olindooza n'aleeta esinga ku zino ne bamulangirira. This anger is cumulative. People are losing faith in the electoral process. In fact, kuluna abantu ndowooza babadde ne appetite balonze president mukaluka presidential. Eno wansi when you look at that voter turnout, abantu tebazze kulonda. So when Museveni byaga nti you are lucky my voters did not come, my people did not come. Mr. President, your question of why 10 million people did not come, one of the reasons is people have lost faith. Again, ne bwe tunaalonda gwe twagala bajja kulangirira oba gwe baagala. Era oli bwamulanga ne government eno government ya Museveni balowooza kyokka nga gwe tobiriimu naye ng'abantu abali mu kakiiko k'ebyokulonda be babirimu ate nga nabo tebabirimu officially nti akakiiko kabimanyi. People are just corrupt, immoral, bad-mannered, that they can do anything to get money. Ladies and gentlemen, I have told you, people and I keep telling you, you can survive without being in the government. You can survive without doing evil. The public can keep looking at you as a failure. Byamulema wakola bwoti waliwo omusiru omu, there is an idiot yaŋŋamba naga nti gwe waggwamu era omusajja omukulu oli ku TV kati wadda ku mikutu oli ku YouTube naga nti oh look at this buffoon. Alabanga okudda ku YouTube to communicate ku YouTube oba ogudde. You don't know how much people are earning from online media. You don't know how people are earning. You don't even know that the world has moved from Ojemulowooza. They are online. Why? Because they get information instant. Eno program ogiraba leero waliwo agenda okugiraba ng'eyiseeko omwaka naye gyaggisangayo ku mukutu. Amawulire agayita ku TV kuli tosobola gadda mu galaba. So for one or other advantages, many people are online. The world is moving online. Nino osanga bano abantu bammwe mbayita simanyi what simanyi ghetto because ebitya ng'ali okwavuma. I think somebody wanted to discourage me from being here. You do not know how many people I communicate with here and people of substance. You don't know how many calls I receive. Very encouraging messages. Utamanya. Therefore,
Njagadde obubaka obutuuke ku mukulembeze w'eggwanga. We cannot afford to continue with this kind of election unabated. Cases ziri 3 zokka ze mba mugamba omukulu atunuulire. Ejjinja gwe basanze DR form ng'azireese agumye nga zifaananira ddala n'eza Electoral Commission. Returning officer w'e Mukono okulangirira abantu ababiri mu space y'ebbanga lyerimu nalangira Muyanja Ssenyonga ne Lukoya Mukoome yali ategeeza kiki ky'oba oyagala abantu oba oyagala kubanyiiza essaawa eyo beggunge. Ewakiso omuntu eyeesimbyewo okumusikaasika ne bamuwalaawala ne bamwambula empale. Kiki? How can this be called an election? Nobody below Museveni can address this problem because all the others are deeply compromised and tebasobola. We are not saying that every election is like that, but the elections with blatant mistakes, Mr. President, when Passis Namuganza said nti akalulu k'e Bukono kaabaddemu amankyolo nti era akaluba akaswichinze n'avuma Dr. Tango Doi opening nga Tanga amulwanyisa. Many people said Namuganza is a mad woman. Namuganza n'agamba abantu nti bannange akalumu kaleke bwe mwampadde akalu katulinde akaddako mumpe. This is how flag bearers lost elections. Flag bearers, NRM flag bearers, lost elections in other areas. They were defeated by independents just because abantu kati bakoze ekituufu. So akalulu ka byabakama ke kabadde kakyasigadde abantu kebalinamu obwesige nti primaries zonna because you have seen the rubbish in these primaries. Because the NRM primaries were conducted in a very unbelievable manner. Very unbelievable. Ebyalimu. Emme mwanti, olina bwino, leeta obujulizi. Who tells that every evil can be proven? Not every evil can be proven. Ewakuta omukyala, jangu tukebere tulabe. Some evils can never be proven, but they happen. So mwabiraba mwenabe. Good, I participated in those primaries. Proven amankyolo. In my constituency, omuntu yafuna olwo emitwalo 4 n'ekitundu 45,000 nga bangudde mu party primaries mwe bagatta. Bwe bakomyeyo mu kalulu akali just next month because we held the party primaries in around July, August. Akalulu kagenze okutuuka mu December yafunye obululu emitwalo 2,100. Luli yafuna 4 kitundu. Yafunye 2. Buuza emitwalo 2,400 gyamukyaye within that. But because this one was managed, nga tewali mukisa gubba, ebakola buli kimu, abantu batandise okwemanaginga akalulu kaabwe, ofuna abajambulo, ofuna bamafiya basobola okukuuma akalulu ko baleme okkakubbako, mu ebyo balwanagana ne batemagana. Twagenze okuwunzika nga yafuna emitwalo 4 n'ekitundu, afunye 2,100. What does that tell you? Yagattamu biri ebyobusiru. Paulo Mwiru yagambanga nti you create a lie and believe it. You create your own lie and believe in it. Imagine. Nebukono bwe bazzeeyo eyafuna kadi ya NRM, my brother Maganda. Namuganza yamusinze. Nga ndaga nti muleke abantu baga nti muleke ffe tubeekolereko. Ife bene twidde abeekolerako. And the truth comes. Ebya Nuupu ebyate byo mwabiraba. Bagenze mu vetting. One of the reasons Mr. Kyagulanyi scored poorly was because of that fraud in his vetting process yaba MPs.
bavetinga abantu mu ngeri ya kiyaaye, be bavetinga ne bagamba nti babadde basasula ssente, kaadi zaali za kugula, ne baleeta abantu nga bwe babasunsudde, ne baswazaswaza abantu. You create a vetting process of a party simply to embarrass other people. The vetting process turned out to be that useless. No wonder the overall scores at presidential level were not enough. Mwabirabye. So, primaries eza NUP ne primaries eza NRM zonna zaali temwali makulu. They were not properly representative of the people's wishes. And you saw what happened. We must agree as a country that this kind of fraud and thuggery must end now. If we cannot manage elections, we have an open slate. If we cannot manage elections, tuziveeko. In fact, my view is, in the next elections, I think elections of individuals, we must find a way of stopping elections of individuals. Let us vote for parties. Nga ku kapapula tusangako symbols. Chairman wero C5, chairman wero C3, chairman wa member of parliament, fe tulonda kibiina nti government tugikwasiza NRM yefunye majority. Oba tugikwasiza NUP yefunye majority. Then internally these parties zo zennyini za signing abantu. You can do that. Nti abebula moji, yes. Ono gwe tubawadde nga NRM. Because that's the same thing you do for ministers. We vote for the president, give him mandate to run the country and improve the welfare of the people of Uganda. We don't choose for him ministers. He chooses from his own understanding which people are good enough to help him achieve his manifesto. It can even work. Otherwise, elections that appear like mukono, okulonda, okufaanana ng'ebyabadde Wakiso, okulonda, okufaanana ng'ebitwadde tulaba mu kulonda ejjinja, omuntu n'abeera ku bwonkenke nti akalwo kawangudde, naye banaakulanga. Ate bwe mba nkawangudde, lwaki sigenda kulangirirwa? And they are right. Mr. President, abantu balina obulumi nga balonza abantu balala ne balangirira balala. Naye kubanga olina ababbi, naye wabogerako. You said in Rwanda that Uganda had thieves. Olina kati ababbi abayizza abasomye nti baga nti genda mu kooti, balina capacity ekyusakyusa ebino ogenda okutuuka mu kooti nga bifaanana n'ekyobubenyi kye balina. This cannot be a growing democracy, because if elections as a pillar of our democracy is that fraudulent, its results can never be believable for God and my country.